Hey guys, hi, very good evening. Let me share my screen with you folks right now. There you go. So, guys, yesterday we had a chance to look into LinkedIn marketing. LinkedIn ఎలా వర్క్ అవుతుంది దాంట్లో మనం B2B campaigns ఎలా రన్ చేయొచ్చు ఏంటి అని చెప్పి and so I was also like trying to just get you some examples or some sort of a job opportunities that you might really wanted to go ahead with. So check this out. So మనం B2B opportunities లోపట so salaries and then job positions చూడండి దీని లోపట. So people who are like B techies and then people who have done their MBAs or PGT, BMs and all. So sky is the limit for them. All right. So salary package, if you look at it, it is like 25 to 40 lakhs per annum. Okay, and so they are looking for people who are like leaders in brand management, who are who into corporate communication, so thought leadership. It is exclusive IM and then XLRI only, but there are like other openings and all that you could bank on. Wherein like there is like vast opportunities on digital marketing. People with digital marketing expertise got about like 3 years, 4 years, 5 years. So ఇది నార్మల్ గా పెద్ద ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి, అలానే చిన్న ప్రొఫైల్స్ కూడా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. So let me quickly walk you through some profiles. So these are some digital marketing and digital marketing profiles. So love, experience, probably I'll select 2 years experience with them. So you could student 1 to 3 years. So job is around the package is around like 1 to 3 lakh rupees. And few people they did not disclose because like candidature patti వాళ్ళ యొక్క skill batti they decide the package. But then anywhere between 20,000 till 45 to 50,000 is like what people can make if they've got about like 2 years experience in digital marketing, provided they understand all the technologies, all the channels, all the sources, and if they can leverage on it. All right. So that's about it, guys. So I would say కోర్స్ నేర్చుకుంటూ ప్యారలల్గా మీరు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉండండి. దిస్ విల్ గివ్ యూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అ మోటిఫికేషన్ ఆన్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ జాబ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దాట్. ఆల్రైట్, జస్ట్ మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ స్పెషలిస్ట్ తీసుకుంటే దాంట్లో పూట యూ కెన్ సీ అబౌట్ 900 జాబ్స్ అవుట్ హియర్. Okay, and that too only with 2 years. So if you just weed this out and then hit on search, you have 1500 jobs. Okay, so guys, sky is not the limit. So I'll say pay perpetual attention on the subject and you will definitely get benefited out of it. Okay, so guys, today let us get it started with YouTube marketing. Let us understand how videos are marketed. Let us understand everything about videos. So unlike unlike the daily routine session, so what I wanted to you guys to practice is probably we'll go with the Google basic ads out here. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక్కొక్క టాపిక్ ది ఇంట్రొడక్షన్ కవర్ చేద్దాము అండ్ కాంటెక్స్ట్ చూద్దాం, దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాం ఏంటి అని, కొన్ని యూస్ కేసెస్ చూద్దాం దీని లోపల, అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ అ క్విక్ ఎగ్జామ్ అవుట్ హియర్. ఠీకే, అండ్ వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ ద ఎగ్జామ్ యూ కెన్ హిట్ సబ్మిట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ వెదర్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ రైట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఇది అయిన తర్వాత మీరు మీ సైడ్ నుంచి రియల్ టైమ్ సర్టిఫికేషన్ కూడా చేయొచ్చు. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ గెట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ గైస్. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ basics of Google Ads. All right, and at the same time, 1 second. సో గూగుల్ యాడ్స్ ఫర్ వీడియోస్ చూస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు. ఓకే, సో వీడియో అడ్వర్టైజింగ్ ఎలా చేస్తాం ఏంటి అని చెప్పి, సో దీంట్లోన ఇది కవర్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం బేసిక్ ఆఫ్ గూగుల్ యాడ్స్ చూడాలి. ఇది ఆల్రెడీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ ఇట్, but then just a quick recap and first 15 minutes we'll spend on it. We'll quickly recap and then we'll close this. All right, so introduction is how Google Ads can help you connect with the customers. So what do you do if your boss thinking of advertising online, so she asks you where ads can show. సో మీ బాస్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజింగ్ చేద్దాం అనుకుంటుంది, యాడ్స్ ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తే అడుగుతుంది అనమాట. సో గూగుల్ సర్చ్ లో కనిపిస్తుందా? ఎస్. యూట్యూబ్ లో కనిపిస్తుందా? అబ్సల్యూట్లీ. న్యూయార్క్ టైమ్స్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లే అడ్వర్టైజింగ్. సో ఎస్. And how does Google Ads work? Let's take a look, quick look. So first, Farina thinks about her goals. She wants to increase her online sales for flowers delivery and she'd like to reach the younger customers. Okay, tanu goal enti ani cheptundi. So guys, any time, any business, any digital marketing advertising lopata, before even you start the campaign or think about your strategy, you will have to understand the goal of the business. Okay, tinu goal enti increase online sales for flower delivery. Okay, and she'll like to reach younger customers. Idi tana goal.
తర్వాత ఏంటి, she thinks about who those users are and how they spend their time online. సో వీళ్ళ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎవరు, ఫస్ట్ గోల్ అయిపోయిన తర్వాత మన టార్గెట్ ఎవరు అని చెప్పి ఆలోచిస్తుంది. తర్వాత she thinks reaching locals in 20s and 30s should help increase her sales. సో లోకల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎవరిదైతే ఏజ్ బిట్వీన్ 20 and 30 ఉంటుందో వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తే సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పి తను ఫిక్స్ అయిపోయింది. సో తన గోల్ ఈస్ క్లియర్, తన టార్గెట్ క్లియర్ అయింది. నెక్స్ట్, so she decides on how much she wants to spend per day and sets the campaign budget based on that. సో డైలీ ఎంత స్పెండ్ చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యి తను క్యాంపెయిన్ ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది. సో తన బడ్జెట్ ని తను ఫ్రీజ్ చేసేసుకుంది. Then once her campaign is set, Farina centers her first ad, making sure they are clear, relevant, include a link to her website. సో మొత్తం అంతా సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ క్యాంపెయిన్ లో తను ఏం చేస్తుంది, తన యాడ్ ని సెట్ చేసేసుకొని వాళ్ళ వెబ్సైట్ కి లింక్ పెట్టేసుకుంది అనమాట. రైట్. And next, Farina sets up a targeting. In this case, she decides to target people between 20 to 30 who live in 20 miles of her store. So normal ముసలి వాళ్ళని కాకుండా 20 to 30 years మధ్యలో ఏజ్ ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే 20 miles సరౌండింగ్ వాళ్ళ స్టోర్ లోపల ఉంటున్నారో, రేడియస్ లోపల, వాళ్ళనే టార్గెట్ చేస్తుంది. Once the campaign goes live, Farina's ad appear in Google search results page as well as next to relevant content on sites, Google Advertising Network. So the search లోపల వస్తుంది, ప్లస్ డిస్ప్లే సైట్స్ ఏదైతే నార్మల్ గా వేరే డిస్ప్లే సైట్స్కి వెళ్ళి ఆ కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని సెర్చ్ చేస్తున్నారో, ఫ్లవర్స్ అని ఇలాంటి అటువంటి వెబ్సైట్స్ లో కూడా ఫరీనాది యాడ్ వస్తుంది అనమాట, ఇమేజ్ స్టైల్ లోపల. ఓకే. Then young people in search of flowers see Farina's ad and connect with their business. People find the flowers they are looking for and Farina gets access to more potential customers. So ఈ యంగ్ టార్గెట్ కి వాళ్ళకి ఫ్లవర్స్ కనిపిస్తుంది, వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకుంటున్నారు. At the same time, Farinaది ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ is like taken care of. All right. What is Google Ads? Google Ads is an online advertising tool that helps business connect with their customers. To create your online ad, tell Google Ads who you want to reach, and Google Ads bring your ads to them. That's basically it. So Google Ad ante it is giving you a platform to connect with people who based on various demographics. ఎవరికైతే నీడ్ ఉందో, ఫ్లవర్స్ కొనాలో, లేకపోతే మీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ ని ఎవరైతే మీట్ అవుతారో, ఎక్స్పెక్టేషన్స్, వాళ్ళందరినీ మీకు కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అదొక ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తుంది మనకి. Okay, so benefits of Google Ads: it connect with customers when it matters. Okay, so Google Ads has sophisticated targeting system that helps you show your ads to the right people in the right place at the right time. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వెతుకుతున్నారో, ఎక్కడైతే వెతుకుతున్నారో, ఎవరైతే వెతుకుతున్నారో వాళ్ళని మీరు టార్గెట్ చేసేలాగా మీకు గూగుల్ యాడ్స్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ యూజెస్ కీవర్డ్స్, లొకేషన్స్, డెమోగ్రఫిక్స్ అండ్ మోర్ టు టార్గెట్ యువర్ క్యాంపెయిన్స్. సో తను గూగుల్ అనేది కీవర్డ్స్ ని, లొకేషన్ ని, మెన్, ఉమెన్, జెండర్ ఇలాంటి వేరియస్ డెమోగ్రఫిక్స్ ని కన్సిడర్ చేసి మీకు క్యాంపెయిన్స్ ని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఆల్రైట్. Now, so control your cost is another thing, another advantage that you have. So Google Ads gives you complete control over your budget. You can choose how much you spend per month, per day, per ad. There is no minimum. So దీంట్లో నేను దీంట్లో డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతుందేమో అలాంటి టెన్షన్ లేదు మీకు. సో మీరు బడ్జెట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ బడ్జెట్ తగ్గట్టుగానే మీరు యాడ్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో కూడా. Improve performance. So these are the key advantages. So Google Ads shows how many people see your ads, what percentage of them clicked to visit your website, and even how many click to call to you. ఓకే. సో ఎందరు వెబ్సైట్కి వచ్చారు, వెబ్సైట్లో ఏ కంటెంట్ తోటి ఇంటరాక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎందరు కాల్ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేసి మీకు కాల్ చేస్తున్నారు, ఇలాంటి మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో విత్ దిస్ ట్రాకింగ్ టూల్స్ యూ కెన్ సీ ద యాక్చువల్ సేల్స్ యువర్ వెబ్సైట్ ఇస్ జనరేటింగ్ యాజ్ డైరెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ యాడ్. సో మీకు యాడ్స్ నుంచి ఎంత రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి అని చెప్పి మీరు డైరెక్ట్ చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ స్ట్రాటజీ, యూ కెన్ టేక్ యువర్ యాడ్స్, try new keywords or pause your campaign and restart it whenever you like. ఒకవేళ మీకు స్ట్రాటజీ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటే కనుక మీ యాడ్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ పర్ఫార్మెన్స్ సరిగా అవ్వట్లేదు, డబ్బులు రావట్లేదు, లేకపోతే మీకు కాల్స్ రావట్లేదు అంటే కొత్త కీవర్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదా క్యాంపెయిన్ ని పాజ్ చేయొచ్చు అండ్ మళ్ళీ తర్వాత రీస్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు. సో నా ఒక క్విక్ క్వశ్చన్. సో నౌ దట్ యు నో మోర్ అబౌట్ గూగుల్ యాడ్స్, లెట్స్ ట్రై గెట్ ఇట్ బ్యాక్ టు యువర్ బాస్. Now she is now concerned that if you start a Google Ads campaign, you'll drain your advertising budget by showing ads all over the internet. Which of the following features would help you manage spend to avoid showing your ad too broadly? So మొత్తం ఇంటర్నెట్ కాకుండా నార్మల్ గా ఏ ఆప్షన్స్ తోటి మీరు యాడ్ ఒకటి సెలెక్టెడ్ వాళ్ళకి చూపెట్టగలుగుతారు. You can control spend by setting maximum budget. You can always pause campaign if you need time to reevaluate. You can control who sees your ad. So apply all choose all that apply from the below options. అన్ని కరెక్టే. మనం స్పెండ్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు, మాక్సిమం బడ్జెట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఓవర్ షూట్ అవ్వకుండా మనం ఎప్పుడంటే అప్పుడు క్యాంపెయిన్ ని పాజ్ చేసుకోవచ్చు, రీఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడానికి. యూ కెన్ కంట్రోల్ హూ సీజ్ అవర్ యాడ్, ఎవరు మన యాడ్ చూడాలి ఏంటి అని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ కాదు చూద్దాం. Yep, all three are correct. Okay, so this is done. Now let us go to the next topic. So what's the next topic? The next topic is choose where customers see our ads.
So we will skip this. We'll directly go to the value of Google's video advertising. Okay, దీన్ని launch చేద్దాం ఈ session ని. Guys, you have any questions? Feel free to get in touch with me. All right. Introduction. So brand advertisers used to think of TV as most effective way to reach their target audience at scale. So చాలా మంది ఏమనుకునే వాళ్ళు ఇది వరకు టీవీలో కూడా యాడ్ వస్తేనే జనాలకి రీచ్ అవుతాం, మనము మనకి బాగా బిజినెస్ అవుతుందని చెప్పి ఒక మిత్ ఉండేది, ఒక ఫోబియా ఉండేది అనమాట జనాలకి. నౌ దేర్ ఆడియన్స్ ఆర్ రీచింగ్ ఫర్ దేర్ ఫోన్స్. Okay, we are living in multi-screen, multiple platform world where 1 in 3 consumers say they have never had cable or no longer do. ఓకే, సో ముగ్గురులో ఒకళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ మధ్యన వాళ్ళకి అసలు కేబుల్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఏం లేవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. గైస్, యూ విల్ హావ్ టు జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్ అర్జెంట్ కాల్. 1 minute, గైస్. Well, guys, sorry about that. Okay, here we go. సో 3 members లో ఒకళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, బాబు మేము టీవీ ఇలాంటిది కేబుల్ కనెక్షన్ చూసి చాలా రోజులు అయిపోయింది, మేము ఎప్పుడో మర్చిపోయింది దాన్ని అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే మల్టీ స్క్రీన్ చూస్తున్నారు. ఒకప్పుడు అంటే ఒట్టి టీవీ అనే స్క్రీన్ ఉండేది, ఇప్పుడు జనాలకి మొబైల్స్ ఉన్నాయి, టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, దే హ్యావ్ స్మార్ట్ ఫోన్. సో పీపుల్ ఆర్ లైక్ inclining towards multi facet gadgets and all, right? So the bad news, the traditional way to reach customers at scale has gotten harder. The good news, there is an easy way to reach people you care about. So ఒకప్పుడు నార్మల్గా టీవీలో కూడా యాడ్ పెడితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా మీకు ఎవరిని కావాలంటే వాళ్ళని టార్గెట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇంక్లూడింగ్ హూ వాచ్ టీవీ, కార్డ్ కట్టర్స్ అండ్ దెన్ కార్డ్ నర్వర్స్ ఆన్ ఆన్లైన్ వీడియో. ఓకే, సో నార్మల్గా చాలా మంది ఈ రోజు రేపు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి టైం దొరకట్లేదు అని చెప్పి సీరియల్స్ ని కానీ మూవీస్ ని కానీ ఆన్లైన్ లో నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ ఆర్ దే ఆర్ యూజింగ్ హాట్స్టార్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి వాళ్ళు సీరియల్స్ ని అన్నింటినీ కూడా చూసుకుంటున్నారు అనమాట. సో లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ ద స్ట్రెంగ్త్స్ ఆఫ్ ద ఆన్లైన్ వీడియో అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ వాట్ మేక్స్ యూట్యూబ్ అమేజింగ్ ఆప్షన్. ఓకే, యూట్యూబ్ అమేజింగ్ ఆప్షన్ ఎలా అని చెప్పి చూద్దాం ఇప్పుడు. సో వాట్ యు లెర్న్, వేస్ టుడేస్ కస్టమర్స్ ఆర్ వాచింగ్, వై టీవీ ప్లాన్స్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ యూట్యూబ్. Okay, so what would you do? Your team is trying to decide if online video advertising is right for your marketing efforts. Okay, మన టీమ్ మీ టీమ్ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట, ఆన్లైన్ వీడియో అడ్వర్టైజింగ్ మీ మార్కెటింగ్ ఎఫర్ట్ కి కరెక్టా కాదా అని చెప్పి. సో వాట్ కెన్ యూ టెల్ దెమ్ అబౌట్ వాచ్ టైమ్ ఆన్ యూట్యూబ్ వర్సెస్ టీవీ? ఓకే, సో ఒక్కొక్క కార్డ్ ని చూసి నేర్చుకుందాం మనం. యూట్యూబ్ ఈజ్ అప్. All right. So in 2015, 18 to 49 years of old spent 74% more time watching YouTube than the year before. Okay, 2014 కంపేర్ చేసుకుంటే 70% మంది ఎక్కువ యూట్యూబ్ లోపల టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, సో TV is up. So no, that's the opposite in fact. So in 2015, 18 to 49 years old spent 4% less time watching TV. Okay, they are like equal? No. So in case for 18 to 49% of they spend 4% time less watching TV and 74% time more watching YouTube.
ఓకే సో నార్మల్ చూస్తే 2015 నుంచి ట్రెండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. సో 18 నుంచి 49 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉండే వాళ్ళు, సో వాళ్ళు ఎక్కువ యూట్యూబ్ లోపల టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు టీవీ కంటే. సో వేర్ ఈస్ యువర్ ఆడియన్స్ వాచింగ్? So consumers are watching video online more than ever before, and marketers have new opportunities to reach these people where they spend their time. Okay, so fish where the fish is. ఎక్కడైతే మన జనాలు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారో మనం అక్కడ మన ప్రెజెన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. YouTube has over a billion users. Okay, so almost guys, everybody would watch YouTube somewhere or the other on a daily basis, right? So almost 1/3 of people on the internet and everyday people watch hundreds of millions of hours on YouTube and view billions of videos. Got it? So 1/3 of the population YouTube మీద leverage అయ్యి videos ని చూస్తా ఉంది every day, and that's a lot of people to reach, and reaching an audience in the place they are consuming content they care about is important. Okay, so imagine చేయండి, ఒకవేళ ఎవరన్నా ఒక ఫిట్నెస్ రిలేటెడ్ ది వీడియో చూస్తున్నారు, యోగా చూస్తున్నారు, అలాంటి వాళ్ళకి యోగా యాడ్స్ చూపెట్టి మీ ఇంటి దగ్గర ఇక్కడ ఈ సెంటర్ లోనే ఒక యోగా సెంటర్ ఓపెన్ అయింది, ఈ లొకేషన్ లోపల ట్రై చేయండి అని చెప్పి యాడ్ వస్తే అది ఎక్కువ రిలవెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. జనాలు దానికి క్లిక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, right? So here are some cases. Okay, now what they are watching online video. So less TV time doesn't mean they don't still love video. TV watch time is dropping and online video is surging. By 2025, half of US viewers under 32 will not subscribe to paid TV service. Okay, 2025 వరకు US లోపల అండర్ 32 ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఏజ్ ఉండే వాళ్ళు అసలు టీవీ సర్వీస్ ని ఆప్షన్ తీసుకోరు. 6 of 10 people in US prefer online video platforms to live TV. సో 10 లోపల 6 మెంబర్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఆన్లైన్ వీడియోని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు టీవీ కంటే. ఓకే, సో వాట్ మేక్స్ యూట్యూబ్ స్పెషల్? Oh, I'm sorry. Let us look into the next insight. So where they are watching YouTube. So ekkada watch chestunaru villu YouTube lo chustunaru. Where did you go to the last time you wanted to watch a video online? A lot of people went to YouTube. ఒకవేళ మీరే ఒక వీడియో చూడాలనుకోండి, మీరు మొబైల్లో కానీ ఎక్కడన్నా మీరు ఒక వీడియో చూడాలి అంటే normally you don't go to TV and then watch, because you know that whatever content that you wanted to consume, it is not there on your TV, but then on YouTube you can watch any content that you would need. Okay, so in an average month, 8 out of every 10 18 to 49 years old watch YouTube. Okay, so average ga 10 lopata 8 mandi ఎవరైతే 18 to 49 years old ఉంటారో వాళ్ళు యూట్యూబ్ చూస్తారు. 2015 లో కూడా 18 to 49 years old spend 4% less time watching TV and 74% more time watching YouTube. Okay, ఇది ఆల్రెడీ చూసాం మనం ఇందాక. How they are watching? Every device. So on screen, two screen, big screen, small screen. So consumers have them all. Is your advertising connecting across mobile, desktop and living room devices? So on mobile alone, YouTube reaches more than 18 to 49 years old than by broadcast or cable TV. Among millennials, so millennials ante evaru people with age 18 till 34. So among millennials, 2/3 of premium online video watched across device is watched on YouTube. Okay, device lopata 2/3 members ante 66.66% people they have watched videos on YouTube. Okay, so year over year people have double the time they are spending on watching YouTube. So every year pass aye koddi janalu double the time spend chestunaru anamata YouTube lopata, and more than half of YouTube viewers come from mobile devices. అంటే 50% కంటే ఎక్కువ ఎవరైతే యూట్యూబ్కి వస్తారో వాళ్ళు మొబైల్ డివైసెస్ నుంచి వస్తున్నారు. So what makes YouTube special? So fans, it's the connection between its creators and their fan base. So say for an example, meeku oka peculiar or meeku oka niche skill undi meeku. Okay, you are say you do aquascaping or you do landscaping, మీరు గార్డెనింగ్ ఇలాంటి అన్ని బాగా చేస్తారు. సో యూట్యూబ్ లో పట్ల అలాంటి మీ కొన్ని వర్క్స్ చూపెట్టి మీరు అది ఎలా చేయాలి చేస్తే దాని తగ్గట్టు మీకు ఫ్యాన్స్ పెరుగుతారు అనమాట అక్కడ. Got it? So it isn't just video, it's a whole new kind of place for content creators and advertisers to connect with fans in dynamic and authentic ways. All right, so let us quickly check this out. Fans. So YouTube audience are active with content. They like, they comment and subscribe. They interact on platform with content creators as friends. Fans hug and converse with YouTube creators at public events as if they know each other. ఓకే, సో మీరు ఒకవేళ ఇలా పబ్లిష్ చేసి మీరు ఫ్యాన్ బేస్ పిక్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, వర్చువల్ గా మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ బిల్డ్ అవుతారు. అలానే మీరు ఎప్పుడైనా పబ్లిక్ ఈవెంట్కి వెళ్ళినా కానీ యూ గెట్ టు నో మెనీ పీపుల్. ఆల్రైట్, సో క్రియేటర్స్. So creators redefine what it means to be celebrity by being approachable and authentic to millions of dedicated followers. Friends, not followers. So this means they can activate millions of fans with a click of publish button. And some of these creators are sharing the spotlight with brands.
Got it. ఒకవేళ మీరు ఒక సెలబ్రిటీ ఆర్ మీ దగ్గర ఒక నిచ్ స్కిల్ ఉందనుకోండి, అది పబ్లిష్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫాలోవర్స్ అండ్ ఫ్యాన్స్ అనే వాళ్ళు బిల్డ్ అవుతారు అనమాట దీని లోపల. అండ్ అది ఎలా చేయాలి, జస్ట్ ఒక వీడియోని షూట్ చేసి యూట్యూబ్ లో పబ్లిష్ చేసి దాన్ని క్లిక్ చేయటమే. పబ్లిష్ అండ్ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తే యూఆర్ ఆల్ డన్. ఆటోమేటికలీ you'll keep building your fans. Okay, then comes advertisers. So see, you are publishing a video, you are building fans, and you are contacting advertisers. YouTube helps brands reach their target audience, create compelling stories, and engage with YouTube creators. Brands can advertise alongside premium videos and channels, content, or directly create inspiring videos with YouTube celebrities. సో మీరు ఏం చేస్తారు, ఇలా మీ వీడియోని చాలా మంది చూసే కొద్దీ ఆటోమేటిక్ గా మీరు బ్రాండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు స్పేస్ అమ్ముతారు అనమాట. మీ వీడియో మధ్యలో ఒక యాడ్స్ చూపెట్టం, ఇలా చేసుకోవచ్చు మీరు. సో చెక్ పాయింట్, match the platform with the correct change in watch time from 2014 to 15 and for 18 to 48 49 years old viewers. Okay, so 74% of more people, they have started watching YouTube, and 4% less is something that you are staring at TV. Okay, so TV చూసే వాళ్ళు 4% తక్కువ అయిపోతున్నారు, యూట్యూబ్ చూసే వాళ్ళు 74% ఎక్కువ ఇది అవుతున్నారు అనమాట. So why should advertisers add YouTube to their TV plan? Okay, so Google's massive cross-platform reach and solutions can complement TV by connecting with consumers across all screens, impacting audience with content they love in engaging formats, and drive measurable results with near real-time optimizations of campaign. So the details into chuddam. So reach. Main identi, why should advertisers add YouTube to their టీవీ ప్లాన్? సో నార్మల్గా ఇది వరకు ఎవరైతే టీవీలో అడ్వర్టైజింగ్ చేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు యూట్యూబ్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి చూస్తున్నారు అనమాట. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, రీచ్. రీచ్ అంటే ఏంటి, విత్ 6 projects now having more than 1 billion users globally, and with YouTube as the world's largest video platform, Google has the reach. YouTube really is where the world comes to watch on every screen, helping brands reach the right people at scale, including those who are hard to reach on TV. So TV నుంచి ఎవరైతే మనం పట్టుకోలేమో వాళ్ళని కూడా యూట్యూబ్ లో పట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు యూట్యూబ్ ని వాచ్ చేస్తున్నారు. సో రీచ్ అనేది యూట్యూబ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బాబు మీరు టీవీని నుంచి డబ్బులు పెట్టడం మానేసి యూట్యూబ్ లో పెట్టండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. టార్గెటింగ్. Instead of showing ads to the same people over and over, YouTube helps TV advertisers precisely target the consumers who matter the most based on their passion and intent. So వాళ్ళ ప్యాషన్ ఎవరైతే ఇప్పుడు నార్మల్ టీవీలో ఒకటి ఎలా చూస్తారో, డైలీ అదే టైంకి అదే సీరియల్ అయి చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో మనం రోజు వాళ్ళకే యాడ్స్ చూపెట్టే బదులు ఇక్కడ మనము ప్రిసైజ్ గా మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరో ఉట్టి మ్యాటర్ అవుతుందో మనకి ఉట్టి వాళ్ళకే చూపిస్తాం అనమాట. మన కాంటెంట్ కి ఎవరైతే ప్యాషనెట్ గా ఉంటారో సో ఉట్టి వాళ్ళకే చూపెట్టడం జరుగుతుంది. సో వీ అండర్స్టాండ్ వాట్ అవర్ యూజర్స్ వాంట్ ఇన్ ద ఎగ్జాక్ట్ మూమెంట్ దే ఆర్ లుకింగ్. సో దిస్ మీన్స్ మోర్ పీపుల్ బయింగ్ దర్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఫ్యూవర్ సీయింగ్ రిడెండెంట్ మెసేజెస్. సో దీనిలో ఏమవుతుంది, ఎక్కువ మంది మన ప్రోడక్ట్స్ ని పర్చేస్ చేసే ఒక ఇది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. సో టార్గెటింగ్ అనేది చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది. నౌ కమ్స్ ఇంపాక్ట్. So impact is YouTube helps brands impact people's decisions and actions. You can showcase your message in the right context thanks to engaging ads format with full sight, sounds and motions, and high quality video content. We offer rich creative possibilities, including interactive features to engage consumers and move them to choose your brand. So దీని లోపల ఏంటి, ఇంపాక్ట్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట. సో టీవీ లోపలికి అడ్వర్టైజింగ్ కంటే యూట్యూబ్ లోపల మీకు కావాల్సినట్టు రిచ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఫార్మాట్స్ ని మీరు లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. అదే మొత్తం జనాలకి ఎక్కువగా గుర్తుండిపోతుంది అనమాట. మెజరబుల్ రిజల్ట్స్. దీని నుంచి ఇంకోటి ఏంటి, హెల్ప్. It will help brands measure and optimize their campaigns in near real time, which you can't do on TV. టీవీలో ఎందరు చూసారు, ఎందరు క్లిక్ చేశారు, ఏం చేశారు అనేది మనం మెజర్ చేసుకోలేం, కానీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో కూడా అవన్నీ మెజర్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, మెజర్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం మనము, ఇట్ విల్ హెల్ప్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపాక్ట్ యువర్ యాడ్స్ హ్యాడ్ అండ్ ఆప్టిమైజ్ ద రిజల్ట్స్ లైక్ యాడ్ అవేర్నెస్, కన్సిడరేషన్ అండ్ పర్చేస్ ఇంటెంట్. సో మనకు వచ్చే రిజల్ట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనము ఎవరికి అవేర్నెస్ కావాలి, ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టారో, కన్సిడర్ చేశారో మన బ్రాండ్ ని, ఎవరైతే పర్చేస్ చేద్దామని చెప్పి ఇంటెంట్ చూపెట్టారో అవన్నీ కేటగరైజ్ చేసుకొని వాళ్ళని సపరేట్ గా అప్రోచ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ యూస్ టు టార్గెట్ టీవీస్. టీవీ మీద డబ్బులు పెట్టే వాళ్ళు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ని టార్గెట్ చేస్తే ఇవన్నీ అడ్వర్టైజింగ్ ఇదంతా ఆప్షన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. Okay, so these are the advantages. So make it stick. Here is a quick questions. So why is YouTube compelling for TV advertisers? YouTube watch time is growing. YouTube's users are passionate and engaged. YouTube's audience size is growing. All the three are true, right? So YouTube lo puta time anedi journal evaraithe spend chestunaro adi increase avutundi. YouTube users are passionate and engaged. Evaraithe YouTube chustunaro
వాళ్ళు చాలా ప్యాషనేట్ అండ్ చాలా ఎంగేజింగ్ గా ఉన్నారు అనమాట. వాళ్ళు చాలా వీడియోస్ చూస్తారు, చాలా వీడియోస్ లో ఎంగేజ్ అవుతారు, వాళ్ళు చాలా ప్యాషనేట్ గా వీడియోస్ ని వాచ్ చేస్తుంటారు. సో యూట్యూబ్ ఆడియన్స్ సైజ్ ఇస్ ఆల్సో గ్రోయింగ్, రైట్? సో యూట్యూబ్ చూసే వాళ్ళు ఆడియన్స్ ది సైజ్ కూడా, కమిటీ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఎంతసేపు జనాలు స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఆ టైం పెరుగుతుంది, జనాలు పెరుగుతున్నారు, జనాల ప్యాషన్ కూడా పెరుగుతుంది యూట్యూబ్ కి. సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. Let us see if this is right. Submit, you got it. Now let us go to the next session. What happened, guys? Just give me a moment here. This is done. Sorry, this is done. Build and place your message. Okay, so we are ready to explore the best options for creating your message and placing it on YouTube. Okay, so there are a lot of choices, and best one for you depends on your goals and resources. Here are the tips. So these solutions can be great complements to each other, and you are limited to just one strategy. What you learn: ways to buy video ad placements on YouTube. So ఎలా మనము ad ని purchase చేసుకోవాలి యూట్యూబ్ లో అనేది నేర్చుకుంటాము. How your marketing objectives may influence your buying option. మన మార్కెటింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది మన బయింగ్ ఆప్షన్ ని ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, అండ్ వాట్ యాడ్ ఫార్మాట్స్ ఆర్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ ఆఫర్డ్ ఇన్ ఈచ్ బయింగ్ ఆప్షన్. సో ఏ యాడ్ ఫార్మాట్స్ ఇంకా ప్యాకేజెస్ ఉంటుంది బయింగ్ ఆప్షన్స్ లో అనేది మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. సో వాట్ వుడ్ యూ డూ? యూ వాంట్ టు రన్ క్యాంపెయిన్ దట్ ఆఫర్స్ an opt-in video format, okay, and flexibility with pricing, that is cost per view versus cost per acquisition, and real-time optimization. Guys, I think we just missed a session here. సో దీంట్లోనే ఇది సబ్మిట్ చేసేసాము, తర్వాత మార్క్ యాస్ కంప్లీట్. ఓకే, సారీ గైస్, there seems to be some issue here. ఇదే స్క్రీన్ పదే పదే వస్తుంది మనకి. ఇది ఆల్రెడీ ఫినిష్ చేసేసాం మనము. Okay, so you want to run a campaign that offers an opt-in video format, okay, flexibility with pricing, that is cost per view versus cost per acquisition, and real-time optimization. What should you do? ఓకే, మనము ఒక క్యాంపెయిన్ ని రన్ చేయాలి దట్ ఆఫర్స్ అన్ ఆప్ట్-ఇన్ వీడియో ఫార్మాట్. అంటే ఒక వీడియోని చూపెట్టాలి ఒక యాడ్ లోపల, అండ్ ఆ యాడ్ ఎలా ఉండాలంటే క్యాంపెయిన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ విత్ ప్రైసింగ్. అంటే మనకి కాస్ట్ పర్ ఎక్విజిషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. ఎక్విజిషన్ అంటే ఏంటి? ఒక యూజర్ ని, ఒక లీడ్ అనమాట. ఎక్విజిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక లీడ్. సో ఇంప్రెషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు మీకు. ఇంప్రెషన్స్ అంటే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యువర్ యాడ్ ఇస్ షోకేస్డ్. Clicks ante the total number of times people have clicked on your ad. Acquisition ante the total number of times people who have seen your ad, clicked on your ad and filled up the form. మీరు అనుకున్న డిజైర్డ్ యాక్షన్ ని ఫిల్ చేస్తే దాన్ని ఎక్విజిషన్ అంటారు అనమాట. సో మనకి ప్రైసింగ్ లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలంటే ఏంటి? ఎక్విజిషన్ అంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా, సో కాస్ట్ పర్ వ్యూ తీసుకోవాలి. అండ్ రియల్ టైమ్ ఆప్టిమైజేషన్, వాట్ షుడ్ యూ డూ అంటున్నారు. చూద్దాం ఒకటి. Press each card to learn more. So use Google's ads to run an auction campaign. Okay, yes, Google Ads is your go-to for TrueView autonomous
price setting, and on the spot campaign management. So reserve placements through your Google representative. So మనము దీని నుంచి యాడ్స్ ని రిజర్వ్ చేసుకోలేమన్నమాట. మనం ప్లేస్మెంట్స్ ని నాకు పలానా యూట్యూబ్ ఇది లోపల యాడ్ కావాలి అని చెప్పి రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు అక్కడ. ఒకవేళ అవైలబుల్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు చూపిస్తుంది, మీరు బిడ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని. రిజర్వ్ ప్లేస్మెంట్ త్రూ యువర్ గూగుల్ రిప్రజెంటేటివ్ లేదు, మనకి ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉండవు అనమాట. ఓకే, సో గూగుల్ యాడ్స్ ఈజ్ యువర్ గో టు ఫర్ ట్రూ వ్యూ. సో రియల్ టైమ్ వ్యూ చూడటానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ మనకి. సో వేస్ టు బై వీడియో ప్లేస్మెంట్స్. ఓకే, స్టార్ట్ ఎ డైలాగ్. I'm confused about the different ways to buy video advertising with Google. Got any tips? Absolutely. You just have to log down what you want to get done, and that will guide you. I got some key questions to get you started. Great. What are they? Is your goal mainly broad reach, or do you have multiple goals to satisfy? మన గోల్ అనేది మల్టిపుల్ గోల్స్ ఉన్నాయా సాటిస్ఫై చేయడానికి, లేకపోతే బ్రాడ్గా ఉందా? సో హూస్ ద ప్రైమరీ ఓనర్, యూ ఆర్ యువర్ క్రియేటివ్ మీడియా ఏజెన్సీ? మీరా లేకపోతే మీ ఏజెన్సీ ప్రైమరీ ఇదా అని చెప్పి అడుగుతుంది. సో హూ ఆర్ యూ ఆర్ యువర్ ఏజెన్సీ ఓకే విత్ గివింగ్ అప్ సమ్ కంట్రోల్? ఓకే, సో గూగుల్ కి మీరు కొంచెం కంట్రోల్ ఇవ్వడానికి ఓకే ఉన్నారా? సో వాట్ ఈస్ యువర్ బడ్జెట్? సో బడ్జెట్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి. డూ యూ ఆర్ యువర్ మీడియా ఏజెన్సీ హ్యావ్ అన్ అప్ ఫ్రంట్ డీల్ అగ్రిమెంట్ విత్ గూగుల్ ఫర్ వీడియో అండ్ డిస్ప్లే యాడ్స్? మీరు వీడియో ఇంకా డిస్ప్లేకి మీకు గూగుల్ లోపల ఎవరితోటన్నా ఆల్రెడీ మాట్లాడి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని కొన్ని మనం తెలుసుకొని గాట్ ఇట్, దెన్ వాట్, తర్వాత ఏం చేస్తాం? దెన్ యూ ఆర్ రెడీ టు యూజ్ ద హ్యాండీ క్విక్ రిఫరెన్స్ ఫర్ వెన్ టు యూజ్ ద గూగుల్ బయింగ్ ఆప్షన్స్. ఓ దట్స్ వాట్ ఐ నీడ్. సో లెట్ మీ సీ. సో ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. So how YouTube placements are purchased. The list summarizes the options for buying video placements, including the key strengths of each Google video buying option. So how each option aligns to marketing objectives and or for ad formats available. So don't try to memorize any of this, just use it to get familiar, and you can always refer back when it times to come. So ఇది చూసి మనం బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, నార్మల్ గా తెలుసుకుంటే చాలు. మనం యూట్యూబ్ గూగుల్ యాడ్స్ లో ఏమవుతుంది, ఆప్షన్ బయింగ్ లోపల గూగుల్ యాడ్స్ అలౌస్ లాంగర్ క్రియేటివ్స్. సో క్రియేటివ్ అనేది పెద్దగా ఉన్నా కానీ అలౌ చేస్తుంది. యూజర్ ఆప్టిన్ టు వాచింగ్, యూజర్స్ అనేది వాచ్ చేయడానికి ఆప్టిన్ చేసుకోవచ్చు. ఆప్టిన్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడిని మనకి సబ్మిట్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే మనం నెక్స్ట్ టైం అంటే మనకి ఒక డేటాబేస్ బిల్డ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఏదైనా వాళ్ళకి మనం ఈమెయిల్ పంపించాలి అంటే కనుక ఏ హెసిటేషన్ లేకుండా పంపించచ్చు. లేదంటే ఏముంటుంది ఛాన్స్, మీరు నన్ను ఈమెయిల్ ఎలా పంపించారని చెప్పి వాళ్ళు మనల్ని పీనలైజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. అలా అవ్వకుండా వీఆర్ యూజింగ్ users can opt in to watch the video. Incremental YouTube view count. Okay, so ఇది కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది దీని లోపల. ఫ్లెక్సిబుల్ నెట్వర్క్ సొల్యూషన్. సో యూట్యూబ్ అండ్ వీడియో పార్ట్నర్స్ ఆన్ గూగుల్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్. సో దీని లోపల మనము నెట్వర్క్ సెలెక్షన్ ని తీసుకోవచ్చు అనమాట. కావాల్సిన నెట్వర్క్స్ ని ఎలా యూట్యూబ్ పార్ట్నర్స్ ని తీసుకోవచ్చు, లేదంటే గూగుల్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్స్ ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Google Display Networks అంటే third-party websites similar to YouTube, wherein there is an option to place your video and then market. అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే యూట్యూబ్ ని కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని యాడ్స్ రన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇంకోటి ఏంటి, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రైసింగ్. మీకు యూట్యూబ్ లో కూడా కాస్ట్ పర్ వ్యూ మీద డబ్బులు పెట్టచ్చు, అంటే ఒక్కసారి యాడ్ చూసినందుకు డబ్బులు పెట్టచ్చు, మన యాడ్ చూసి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి కూడా డబ్బులు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట, బిడ్డింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లెక్సిబుల్ ఆప్షన్స్ అండ్ రియల్ టైమ్ ఆప్టిమైజేషన్. సో ఆప్షన్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది దీంట్లో కూడా, ఇంకా రియల్ టైమ్ గా మనము వీడియోని అక్కడికక్కడ ఆప్టిమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అలౌస్ యూజర్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ ఇంటరాక్షన్. సో యూట్యూబ్ నుంచి ఏంటంటే మనము ఈ గూగుల్ యాడ్స్ నుంచి మనం యూజర్ ఎంగేజ్మెంట్ కి ఇంటరాక్షన్ కి అలౌ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఓన్లీ పే ఫర్ వ్యూస్ ఆర్ యాక్షన్స్. ఎప్పుడైతే జనాలు మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ యాక్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తారో, కాల్ టు యాక్షన్ మీద, అప్పుడే పే చేస్తాం. లేదు అంటే కనుక ఒక వ్యూ మీద ఇంత అని చెప్పి పే చేస్తాం మనం. సో మార్కెటింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, లుకింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కన్సిడరేషన్ అండ్ డ్రైవ్ యాక్షన్, లుక్ టు బై త్రూ గూగుల్ యాడ్స్. ఒకవేళ మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీ బ్రాండ్ ని కన్సిడర్ చేయడానికి జనాల్ని, లేదు అంటే ఒక యాక్షన్ ని డ్రైవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, జనాలు ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి, లేకపోతే మీ దగ్గర ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే మీరు యూట్యూబ్ యాడ్స్ కి ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అనమాట, గూగుల్ యాడ్స్ కి. సో దీని నుంచి ఏంటి, ఆఫరింగ్ ట్రూ వ్యూ యాడ్స్ అండ్ బంపర్ యాడ్స్. అసలు ట్రూ వ్యూ యాడ్స్, బంపర్ యాడ్స్ ఏంటి అని చెప్పి చూద్దాం మనం. ఓకే, సో దానికంటే ముందు రిజర్వేషన్ బయింగ్. సో గూగుల్ రిప్రజెంటేటివ్. సో యూనిక్ రీచ్ అండ్ స్కేల్ ఫర్ లైట్ TV viewers and efficient gross rating points, GRPs ఉంటుంది for specific demo, pre-packaged lineups. All right, so for advertisers with upfront agreements. So this is just a dope. Okay, you can, this is like too technical, you can just skip it. So basics అర్థం చేసుకోండి దీని లోపల, that should really do. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as రిజర్వేషన్ బయింగ్. రిజర్వేషన్ బయింగ్ లోపల ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి, దీంట్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, లుకింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ రీచ్ ఆర్ రేజ్ బ్రాండ్ అవేర్నెస్, రిజర్వేషన్ బయింగ్కి వెళ్ళచ్చు.
ఒకవేళ మీరు కాల్ టు యాక్షన్ మీద మీరు ఇది చేయాలి, మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఆప్షన్ బయింగ్ కి వెళ్ళొచ్చు. ప్రోగ్రామాటిక్ బయింగ్ అంటే ఏంటి? నార్మల్ గా లుకింగ్ టు హిట్ యువర్ బ్రాండ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ గోల్స్ విత్ పవర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామాటిక్. సో లుక్ టు బై డిస్ప్లే వీడియోస్ 360 కంప్లీట్ ప్రోగ్రామాటిక్ బయింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఇది ప్రోగ్రామాటిక్ వే తోటి మీరు యాక్షన్ ని డ్రైవ్ చేస్తారు అనమాట దీని నుంచి. ఓకే, so that's pretty much about it. So first of all, let me help you understand what are the types of ads. So bumper ads ante enti anedi chuddam first manam. So let's check this out. So now let's look at some examples and really get inspired so we can create these 6-second video ads for our own businesses. And as I go through different examples, so normal ga manam konni YouTube mana mobile lo gaani manamu YouTube channel lo padi చూస్తుంటే desktop లో స్టార్టింగ్ లో పుట మీకు స్కిప్ చేయకుండా కొన్ని యాడ్స్ వస్తాయి, మీరు స్కిప్ చేయలేరు దాన్ని. కరెక్ట్ 6 seconds వచ్చేస్తుంది, యాడ్ వచ్చేసి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని బంపర్ యాడ్స్ అంటారు అన్నమాట. సో లెట్ us see how it is done. Actually deconstruct the video or the key message behind it so we can really understand what's the core message, why is it so effective, and how can we apply it to our own business. The first example I want to look at is the high diver YouTube ad or bumper ad. And it's really talking about the core message is global warming. So let me bring up my YouTube and let's watch this ad together. Look at that. So only 6 seconds, and the diver, when he jumped, there was a lot of water here. And then by 2037, it's all dry. So it really speaks to the dangers of global warming. And who said we need 2 minutes or 60-second video to communicate a powerful message? This ad is doing this in only 6 seconds. Let me replay this one more time. Look at that, how cool. So let's stop this. Now the second example I want to look at is, it's a 6-second ad from Under Armour, and it's about motivating basketball players to focus on character and not just the numbers. A lot of time people who play basketball, they're really into the numbers, the averages, the batting percentages, but this 6-second ads talk about the character and what's inside them. So let's play this ad. And the title is It Comes From Below. So no number sounds as good as this. Look at that. So 6-second powerful message, and they're also putting their brand logo on it, so I can associate with them, and it raises the brand awareness. Very simple. No number sounds. Let's play with the audio off. So guys, what you need to understand here is the 6-second ads, the bumper ads, it is more of like showcasing about your brand values. Okay, so main mana unique selling point andi ipudu chudandi idi ikkada normal ga game gurinchi, numbers gurinchi, వీటిల గురించి మాట్లాడట్లేదు, but then they're talking about the character of the player. Okay, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంటి, ఎలా ఉండాలి, సో నార్మల్ గా వాళ్ళ రైస్ హార్పర్, వాళ్ళ షూని, వాళ్ళ ఫేస్, వాళ్ళ అగ్రెషన్ ని, వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ ని, వాళ్ళ ఇంటెన్సివ్ యాక్షన్, ఇంటెన్సివ్ లుక్స్, ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు అనమాట. సో ఇలా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో కూడా ఒక పర్సెప్షన్ ని క్రియేట్ చేయడానికి బంపర్ యాడ్స్ ని బిల్డ్ చేస్తారు. నౌ లెట్ us అండర్స్టాండ్ ఇన్ స్ట్రీమ్ యాడ్స్.
సో మనం నార్మల్గా యూట్యూబ్ వీడియో చూస్తుంటే మధ్యలో ఉన్న స్కిప్ యాడ్స్ అని చెప్పి వస్తుంది కదా సడన్గా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్టెంట్ యాడ్స్. 8 tips to get your name out there as a speaker that will help take you from a novice to a renowned speaker quickly. Don't wait any longer. Take control of your speaking career today. Click now to access my 8-tip guide for free. కరెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్టెంట్ వీడియో యాడ్స్ అనమాట. సో ఇది నార్మల్గా ఏం చేస్తారు జనాలు, అసలు వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే జనాలకి తెలుసు అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త ట్రైలర్ వచ్చింది, ఓకే, లేదంటే కనుక ఏదైనా వీడియో ఒకటి లైమ్ లైట్ లోకి రాబోతుంది. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి ఛాలెంజ్ సిఐ మాధవ్, ఇది ఒక వీడియో లైమ్ లైట్ లోకి వస్తుంది ఎక్కువ. సో ఇది యాడ్ ప్లే చేసేటప్పుడు నార్మల్ గా అనంతపూర్ రిలేటెడ్ ఏదైనా మనం మార్కెట్ చేస్తున్నాం, కడుపులోకి ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఇన్స్ట్రీమ్ వీడియో యాడ్ అంటారు దీన్ని. సో వీళ్ళకి తెలుసు బై సంథింగ్ నా ప్రొఫైల్ ఏంటి, నా డెమోగ్రఫిక్స్ ఏంటి, నేను ఒక కంపెనీ రన్ చేస్తున్నాను, ఇలా తెలుసు వీళ్ళకి. సో అందుకని చెప్పి గోడాడీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, బాబు డొమైన్స్ కొనుక్కోవాలంటే నా దగ్గరకు వచ్చి కొనుక్కోవచ్చు కొంచెం ప్లీజ్ అని చెప్పి పిచ్ చేస్తున్నాడు. వీడికి నేను ఏ వీడియో చూస్తున్నాను ఏంటి అని చెప్పి అనవసరం అనమాట. వీడికి ఒకటి ఏం తెలుసు అంటే, ప్రకాష్ అనే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్లో వీడియో చూస్తాడు, తను ఏ యూట్యూబ్ వీడియో చూసినా కానీ నాది ఇన్స్ట్రీమ్ యాడ్ చూపెట్టేసి అని చెప్పి వాడు సెట్ చేసుకున్నాడు యూట్యూబ్లో. అందుకని ఏమవుతుంది, నేను ఏదైనా వీడియో ప్లే చేసే ముందు ఇన్స్ట్రీమ్ యాడ్స్ వస్తుంది అనమాట. సో చెక్ దిస్ అవుట్. Better way to manage websites, clients, and projects? Then you'll love the GoDaddy Pro program, a family of products and discounts to help you grow your business and make your life easy. GoDaddy Pro includes Pro Sites, a free site management tool that allows you to manage. సో గైస్ టోటల్ గా ఈ యాడ్ లెంత్ వచ్చేసి నార్మల్ గా 45 seconds అండ్ ఇలా 2 యాడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఇంకో యాడ్ ఏంటో కూడా దీంట్లోనే చూద్దాము. సో ఇది మెయిన్ గా వీడియో ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ లైక్ 6 minutes వీడియో. దీంట్లో వీళ్ళు 2 యాడ్స్ ఫిక్స్ చేశారు. ఎలా ఫిక్స్ చేశారు ఏంటి అని చెప్పి చూద్దాం. Websites from one dashboard instead of hours of admin work. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ స్కిప్ యాడ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఏది వీళ్ళు ఇక్కడ దాకా యాడ్ చూపెట్టేసిన తర్వాత అప్పుడు వీళ్ళకి డబ్బులు పడవు. బట్ స్టిల్ సగం యాడ్ చూసేసాను నేను, అయినా వీళ్ళు ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. స్కిప్ యాడ్ పే చేయకుండా నేను మొత్తం యాడ్ని చూసాను అంటే వీళ్ళకి డబ్బులు పడుతుంది గోడాడీ వాళ్ళకి. You can update all your client sites with just one click. If you're hosted at GoDaddy, your GoDaddy Pro account includes free additional services. సో డబ్బులు పడదు అంటే మెయిన్ గా పర్ క్లిక్ అనమాట. అంటే నేను వ్యూ చేసినందుకు వీళ్ళు డబ్బులు పే చేయాలి. గోడాడీ వాళ్ళు గూగుల్ కి, అంటే యూట్యూబ్ ఇస్ గూగుల్స్ ప్రోడక్ట్ రైట్. సో గూగుల్ కి గోడాడీ వాళ్ళు డబ్బులు పే చేయాలి. బాబు ఇలా ఒక యాడ్ చూపెట్టే కదా ప్రకాష్ కి, ఇది కూడా తీసుకో డబ్బులు అని. అదే స్కిప్ చేసానంటే బాబు ప్రకాష్ యాడ్ చూడలేదు కదా అందుకని నేను ఈ యాడ్ కి పే చేయను అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒప్పందం ఉంటుంది. Backups, cloning, and migrations to help you test and update sites more efficiently. With GoDaddy Pro Premium Services, you can offer client services like SEO, performance monitoring, and branded client reporting from one day. I'm going to make a complaint against that gentleman. సో దీంట్లోపట కరెక్ట్ ఈ వీడియో కొంచెం స్పైస్ అప్ అయ్యే మూమెంట్ లోపట ఇంకో యాడ్ వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు, చూస్తూ ఉందాం అది మనం. ఓకే, సో చూడండి ఇది నార్మల్గా 3 minutes వీడియో. ఈ వీడియో అయ్యేలోపు ఇంకో యాడ్ పాపప్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇది వీడియో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఇది మౌల్డ్ అవుతుందో ఆ మూమెంట్ లో యాడ్ చూపెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. లెట్స్ వాచ్ దట్ అవుట్. ఎన్ని మార్లు నా చుట్టూ తిరిగా ఒక్కతోరు గుర్తు చేసుకో తమ్ముడు, ఒక్కతోరు గుర్తు చేసుకో. ఏం చెప్పాల్సి నువ్వేమి సినిమా సాయి కుమార్ అనుకుంటున్నావా? కాదు, రియల్ లైఫ్ వేరు, సినిమాలో యాక్షన్ వేరు. దేనికోసం వచ్చాడు సార్ మీ దగ్గర? నీకు అలాంటి వాళ్ళకి ఒకటి గుర్తు చెప్తావు. ఈ మహానుభావుడు జైలు చిప్పకూడు తిని వచ్చినటువంటి మహానుభావుడు దివాకర్ రెడ్డి గారు మీరు ఒక విషయం చెప్పండి. ఈ రోజు మీరు ఫైట్ చేస్తున్నది ప్రభోదానంద మీద. ప్రభోదానంద స్వామి అయిపోయింది వినరయ్యా. ప్రభోదానంద స్వామి ఫైట్ లేదు. చెప్పాల్సిన అధికారులకు అందరికి చెప్తా, వాళ్ళు ఏదో కట్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళు చేసేటువంటి యాక్షన్ వాళ్ళు చట్టబద్ధంగా. ఈ మహానుభావుడు విషం తెచ్చు తస్మా జాగ్రత్త. చెప్పు స్వామి, ఎక్కడ రావాలా? నీ ఇంటికి రావాలా, నీ పోలీస్ స్టేషన్ రావాలా, లేకపోతే నువ్వు పుట్టే ఊరికి రావాలా, లేకపోతే అనంతపురం కలెక్టర్ దగ్గర ఎప్పుడో
నేను మళ్ళా 20 తర్వాత బయటకు పోతా చెప్పు స్వామి ఇవాళ రేపో రాజ్యం కొత్త ఎంత పదులుగా ఉందో నీ ఖర్చు చూద్దా ఆ ఉండే ప్రబోధాలు స్వామి సోని కూడా మరి నా ఆడిస్తావా నువ్వు కాకి బట్టలు ఇచ్చినా నేను ఇది ఇచ్చేసి వస్తా సాధారణ బట్టలు వేసుకొని వస్తా ఇది సంగతి తేలుతుంది చెప్పు ఎక్కడ రావాలో నీ కరెంట్ స్టేషన్ రావాలా నీ ఇంటికి రావాలా నీ ఊరికి రావాలా వస్తావు ఎవరో చెప్పు 25 తారీఖులో నేను నిజమైన తీసుకునే చెప్పురా చెప్పు అసలు సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ప్రకారము So probably guys, I have hit on skip ad, so that's the reason why it is not showing another ad out here. Let us watch another video and see if they've got an ad. Shiva. So it should be next video. Ikkada inko ad launch chestunnaru. So who are these people? So detergent related ad idi. ఒక్క రోజులో మీ నాగార్జున ఒక్కొక్క సినిమాకి నన్ను నేను బెటర్ చేసుకుంటూ ప్రతి రోల్ కోసం చాలా కష్టపడ్డాను, చాలా రీసెర్చ్ కూడా చేశాను. మీరంతా మన నాగార్జున అనుకోవాలి. రెడీ డిటర్జెంట్ కూడా నేను ఇష్టంగా కష్టపడుతూ ఆధునిక రీసెర్చ్ ని వాడుతూ రెడీ అన్న నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంది. ఆ నమ్మకం ఉంటుండే అయినా మీరు నమ్మకండి, మీకు వాడి చూడండి, మహాశక్తి చాలి. Alright guys, so these are called as in-stream video ads, okay? So let us go to the next topic here. Launching your video campaign. Okay, so when do you set up billing? What's the turnaround time for ad approvals? And when do you need to reserve inventory? So they are all great questions, and that need answering if you are going to have a smooth campaign. In this course, you'll see what it takes to launch your campaign and learn some best practices for when you do. Okay, so campaign ela launch cheyali enti ani cheppi ikkada neerchukunnam. Okay, so what you learn, the high level steps and timeline for launching your campaign, best practices to help your campaign run smoothly. దానికంటే ముందు కొంచెం do you know, okay, so whether you are launching an auction campaign or a reservation campaign, your first 3 steps are the same. First step ఏంటి, identify your marketing objectives, right? So మీరు ఎప్పుడు చూసినా కానీ guys, any video you go see, this is like very clear. Every campaign, it starts with your marketing objective. Objective లేకుండా మీరు ఏ campaign ని స్టార్ట్ చేయలేరు. Step 2, identify your key performance indicators, KPIs. ఓకే, మన క్యాంపెయిన్ బాగా పర్ఫామ్ చేసిందా లేదా అనేది ఏ పారామీటర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఎలా తెలుస్తుంది మనకి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూసా, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లిక్సా, పీపుల్ విజిటెడ్ అవర్ వెబ్సైటా, లేకపోతే ఎవరైతే ఫామ్ ఫిల్అప్ చేశారా, ఏంటి ఎలా తెలుసుకుంటాం మనం, అది డిఫైన్ చేసుకోవాలి. స్టెప్ నెంబర్ 3, డిటర్మైన్ యువర్ గూగుల్ సొల్యూషన్. ఏ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేయాలి, గూగుల్ లోపల మనము యూట్యూబ్ లోపల యాడ్ రన్ చేయాలన్నా, డిస్ప్లే లోపల రన్ చేయాలా, లేకపోతే ఎక్కడ రన్ చేయాలని చెప్పి మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. The campaign timeline. So one size does not fit all when it comes to campaign timelines. So, and the process for a Google Ads campaign is not identical with a master reservations workflow, for example, but from a high level, you can see what steps are the same. So campaign timeline అనేది ఒక campaign నుంచి ఇంకో campaign కి డిఫర్ అవుతా ఉంటుంది. సో ఇది ఏం స్టెప్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం టైమ్లైన్ ఫిక్స్ చేయాలనేది చూద్దాం ఇక్కడ. So identify your marketing objectives. These are awareness, consideration, and or action. Example, purchase, sign up, subscribe.
ఓకే సో ఇటువంటి మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని చెప్పి డిఫైన్ చేసుకోవాలి. డిఫైన్ అయిన తర్వాత identify your KPIs. So choose the KPIs that measure your campaign impact on your marketing objectives. This is what we have discussed. Determine your goal solution. Use search lift, brand awareness, conversions. మన గోల్ ఏంటి చూసుకొని no matter where your customers are in the marketing funnel, there is an effective Google solution to drive your business goal. వాళ్ళు మార్కెటింగ్ ఫనల్ ఎక్కడున్నా కానీ మన బిజినెస్ గోల్కి వెళ్ళడానికి సొల్యూషన్ అనేది ఉంది గూగుల్ దగ్గర. So step number 4, create an Google Ads account and or reserve inventory. Okay, so auction campaigns and create or open your Google Ads account and set up billing. So Google Ads account open cheskoni billing setup cheskoli. Reserve media, work with Google to reserve your inventory, pass along the purchase order number and send invoice. Okay, so inventory మీరు ముందు కొంచెం పర్చేస్ చేసుకొని బాబు నాకు ఇదిగో ఈ వీడియోస్ లో ఒకట నెక్స్ట్ 1 month వరకు నాకు ఇలా యాడ్స్ కావాలని చెప్పి మీరు ఇన్వెంటరీని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. Step number 5, set up your campaign. Auction campaigns run through the campaign setup process in Google Ads. Okay, so this is the auction campaign, guys. So setup process untundandi, and this is where you will select your ad type, targeting bid strategy, set your daily budget and all. Idi repu real time manam okati ad run chesi chuddam idi ela work out avutundi enti ani cheppi. And reserve media, Google will set up your campaign and get it ready for launch. So but keep it in mind that it takes a village, brands, media agencies, creative agencies, your Google team, etc. So be sure to check with your Google representative on roles and responsibilities for each party to ensure a smooth launch. So media reserve చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కడ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో దీంట్లో పట స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు అంటే గూగుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ బ్రాండ్, ఏ బ్రాండ్కి అయితే మనము ఇది రిజర్వ్ చేసి పెడుతున్నామో వాళ్ళు, మీడియా ఏజెన్సీస్, సో ఏజెన్సీ ఎవరైతే మధ్యలో ఉండి ఇదంతా ఆర్గనైజ్ చేస్తారో వాళ్ళు, క్రియేటివ్ ఏజెన్సీస్ ఎవరైతే మనకి గ్రాఫిక్స్ వీడియోస్ ఇవన్నీ ఇస్తారో వాళ్ళు, ఇంకా గూగుల్ టీమ్ వీళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం అనమాట దీంట్లో. Then tags for trafficking. So if you are setting up the third party pixels or brand lift reporting, this is the time. So దీంట్లో personalized customized tracking ఏదైనా చేయాలంటే even that's something that you could do. Okay, but this is again advanced tracking mechanism and all. So this is something that you will learn in web analytics. So analytics, business analytics, web analytics ఇలాంటి అడ్వాన్స్ కోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇదంతా ట్రాకింగ్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి డీటెయిల్స్ దాంట్లో కూడా నేర్చుకోవచ్చు. Step number 7, let tags be trafficked and campaigns be approved for launch. So sit tight, here's where the third party tags and ad approvals take place. So ఈ stage లో కూడా ad approvals ఇవన్నీ జరుగుతుంది అనమాట. లాంచ్ క్యాంపెయిన్ 8th స్టెప్ ఏంటి అంటే క్యాంపెయిన్ లాంచ్ చేస్తాం మనము, దాని తర్వాత మెజర్ చేయాలి. క్యాంపెయిన్ లాంచ్ అయిన తర్వాత అది ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పి మన KPIs, కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ మీట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి మనం మెజర్ చేసుకుంటాం అనమాట. Okay, so guys, that's pretty much about it. So let us hold on this. So tomorrow we'll continue these rest of the things, and we will launch a real-time ad on YouTube. Okay, and any questions so far? All right, I think like it is pretty self-explanatory. So what I would request is like just go there. This is a very good inventory. You can go here. You can get your certifications done. So I would say leverage on this opportunity. మనం ఈ కోర్స్ చేసేటప్పుడే మీరు ఒక 4 సర్టిఫికేషన్స్ వర్క్ చేసుకుంటే మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఏదైనా హెల్ప్ ఉంటే నేను చేయగలుగుతాను మీకు. సో యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఫీల్ ఫ్రీ టు టచ్ బేస్ విత్ మీ at 8008524191 and you can write back to me at Prakash, PRAKSH_RAO number 7@yahoo.com. All right, well guys, I think I've been an instrument of service to you today. Well, let's connect back tomorrow then. You have a wonderful evening, guys. Bye-bye.